欢迎收看神秘文怪事，大家好，我是团长。没有订阅的朋友，请按下订阅按钮，谢谢大家。加入我们优秀神秘文怪事团，拜托大家用力按下订阅，拜托大家。大家可留言告诉我。各位优秀神秘文怪事团团员，大家好。感谢团员新进团员耐心等待，再次感谢所有团员支持本频道。今天故事开始前，先提醒大家，影片最下方神秘文怪事订阅键定下去，用力按去下，请订阅，请帮忙一下。今天让我带你们进入今天的故事吧。千年以前的黑科技，先从神秘的玛雅文明开始。玛雅文明的这座羽蛇神金字塔充满了神秘色彩，在金字塔正面的底部有羽蛇神的雕像，而每年的春分、秋分，太阳就会映照在金字塔的阶梯，形成一条大蛇的影子，就像是羽蛇神从天而降。另外，在金字塔的阶梯也藏有猫腻，四边各有91阶，加起来刚好是364，再加上顶层的平台，共365阶。换句话说，玛雅人竟然在好几千年以前就已经测的一年是365天，这可是科技文明高度发展的现代，人们靠着仪器才测量出来的。而不可思议的还没完，很多人到金字塔这边呢，都会在底部附近拍手，因为一拍手竟然会传回鸟叫声。我们来揭秘神秘的玛雅文明。一片丛林中有一座金字塔，特别鲜艳，羽蛇神金字塔壮观，高大雄伟，是玛雅文明鼎盛时期的建筑。这样的鬼斧神工竟然是在千禧年以前建造而成。Moving one stone was backbreaking work. Yet this pyramid is made of tens of thousands of limestone blocks. How did the ancient Maya build it? 金字塔矗立在绿油油的草地上，跟蓝天白云相映，高约30米，一层一层精细雕琢的石阶让人难以想象，在那样的时空背景，究竟是如何完成。这阶梯式的古代玛雅金字塔，不只展现了高度复杂的建筑工艺，更有许多现代难以破解的谜团。玛雅文明究竟有多神秘？因为他们有着超越时代的智慧。You know, from this perspective, it's just like symmetric. It's perfect. The lines are perfect. That's amazing. 精美的石头建筑保留至今，金字塔的地基呈现方形，四面楼梯都各有91阶。接着再往下看，在金字塔正面的底部，还有柱精细的雕刻与蛇神的雕像。仔细看看这个蛇头雕刻，张住嘴巴，形象生动逼真。这是平常的样貌，但其实这座玛雅人制作的金字塔还藏有现代难解之谜，那就是千年以前他们早就清楚，掌握了地球跟太阳运转的关系。There is one specific pyramid, El Castillo, the castle, where you see an intricate light show happening on specifically the equinoxes, March 21st and September 21st. In the early morning, you see the sun rising up, and while the sun goes up, you see on the stairway light and shadow, triangles of light and shadow. They are produced because of the 9 platforms. The light and shadow triangles slowly go down the step to the pyramid until the sun is up there. The message is absolutely clear. God Kukulkan visited the earth. 每年的春分和秋分，日出和日落时分，当太阳映照在金字塔北面的阶梯，台阶会随着太阳光影的折射，让照出来的影子像是羽蛇神降临在世间。这样的光影观察实在非常仔细。蛇的身体由上往下爬，接住连接到头部。庞福与神蛇降临，要来告诉人们，准备要播种收割。千年以前，玛雅人到底如何对天文观察做到如此精细？因为现代专家研究光影的巧思，是因为金字塔转了22.5度，才能产生这样的阴影。但让人惊叹的可还没完，我们来听听这个声音。站在金字塔底部附近，只要一拍手，立刻传回鸟叫声，实在相当神奇。
When you clap in front of a pyramid, of a slope, the sound will go to the top. In this case, a pyramid. No? And if it's there a cavity or a temple, like in this case, the echo will come back to you. If you clap in front of an Egyptian pyramid, nothing happens because the sound goes away. But here, the sound comes back. Why sounds like a bird? 明明是拍手回传来的声音，却是鸟叫声，而且这种鸟叫声可是被玛雅人视为空中之神的。奎加尔鸟比对听叫声十分相似。有专家把两种声纹拿来比对，波纹高低几乎一样，更让人惊艳。这明明是1000年以前的建筑，玛雅人究竟是如何掌握声学原理，竟然能够把拍手声音转换成鸟叫声？但玛雅文明的不可思议仍不止如此。这一整座高耸的金字塔是由4个45度倾斜的阶梯环绕而成的。我们仔细看看金字塔的每一面都还有一个中央石梯，被认为这是通往宇宙的阶梯。另外，在阶梯当中也藏有玄机。For example, the pyramid has 9 stepped terraces on each side of the stairway, representing 18 months in the Harb calendar. The 5 extra days are symbolized by 5 decorative features on the top of each side of the temple. When all decorations are added up, they total 20, the number of days in a Maya month. 仔细研究这座金字塔的细节，会发现原来还是历法表，不只是玛雅太阳历的1年18个月，还有每一阶也代表玛雅太阳历的一天。Furthermore, each staircase of the pyramid has 91 steps. If you include the top step, which is part of the top platform, the total comes to 365 days, the same as the number of days in a year. 其实玛雅人当时就测出来了，地球的1年是365.2420天，而在科技文明高度发达的今天，人们借助仪器测量出来的数据是365.2422天，这2者比较起来，相差仅仅为0.0002天。在那样的时空背景，为何能够测等于现在？科技发达时代靠着仪器才能测出的数据，庞佛在当时已经有着超乎现代的科技，而玛雅人还有助现代难以想象的丰富天文知识。The ancient Maya were so dedicated to tracking the movements of the planets and stars that they even constructed this building, an extraordinary observatory. 这个圆形高塔让人惊叹的建筑，被当地居民称之为卡拉克尔。从上往下看，这座高塔建造在一座方形祭台的中央，在圆塔的内部有螺旋式的阶梯连通各层。This one in particular served the purpose of gazing the skies and mapping them. And there were very good astronomers. They have a very good knowledge of the movement of the celestial bodies. 用肉眼进行令人难以置信的观察，而且上面的大房间还有几扇窗户。专家学者研究后发现，这观测室内的窗户可是经过缜密的计算与设计，不仅能从各个方向观测到整个天体，而且还可以正确的计算天体的角度。如果人们从北边窗口厚达3米的墙壁所形成的这一条对角线望过去的话，就可以看到春分、秋分时候落日的半圆形状，而南面的窗口的对角线又正好指着地球的南极和北极。玄奇还不止如此，天文台上的观测孔位置正好是对住人们肉眼难以观测到的天王星，还有用肉眼根本看不见的海王星。几千年前的玛雅人，他们又是如何知道需要望远镜才能观测到的行星？而玛雅人留下来的谜团还有这令人匪夷所思的水晶头骨之谜。
Putukora Vasaki. Si Putuka. Majtukara Vasiki. Ahuro Vasiki Akta. Mayan, he's speaking Mayan. What does he say? 电影《印第安纳琼斯水晶骷髅王国》中，故事内容就是设定水晶骷髅可能是古代玛雅文明所遗留下来，而在现实生活中，相传水晶头骨是由玛雅人制作而成。 Many ancient astronaut theorists believe that the 12 known ancient quartz skulls do, in fact, have ancient origins, and believe they may possess a great, perhaps even otherworldly power, one that has yet to be fully revealed. 据说这些水晶头骨全都是透明或半透明的石英石打造完成的，仔细看看，大小跟人类头骨相同。 而且还有明显的眼窝。人类能准确地认识自己的骨骼结构，更是18世纪解剖学兴起以后的事。而这个水晶头骨却是在非常了解人类骨骼构造与光学原理的基础上雕刻而成的。看到这里，让人不禁想问：1000年以前的玛雅人是如何掌握高深的解剖学？还有人体骨骼构造，难道背后是未知文明的帮忙吗？再加上水晶是世界上硬度最高的材料之一。 1000年以前的玛雅人又是用什么工具？ Several Native American tribes have similar stories about ancient crystal skulls that were said to have been left behind by the earliest ancestors way back in the mist of time. Some believe that these are ancient artifacts left behind by extraterrestrials, or that they were remnants left over from the lost civilizations. 而且在传说中，这些水晶头骨会说话、会唱歌，还有治愈疾病的功能，甚至还有着一股神秘的力量。据说把13个水晶头骨聚集在一起，就能打开隐藏了好几千年的秘密。 According to some Native American myths, there are 12 inhabited planets out there, and each one of those skulls contains the information from one of these planets, including Earth. And the reason why there's a 13th skull is because the 13th skull contains the knowledge of all those planets. It's basically a backup. 当时13个水晶头骨聚集在一起，究竟会有什么样的巨大力量？整个地球又会出现什么样的变化？至今仍是人类想要解开的重大谜团。许多人还是选择宁可信其有，请大家自行判断。希望您会喜欢今天主题。 也欢迎在下方留言分享你对这些的看法，大家帮我按赞、订阅、开小铃铛，谢谢，感谢收看，下次再见。